As we keep welcoming more Vietnamese students to America, we also believe that young people deserve a world-class education right here in Vietnam. It's one of the reasons why we're very excited that this fall, the new Fulbright University Vietnam will open in Ho Chi Minh City, this nation's first independent nonprofit university, where there will be full academic freedom and scholarships for those in need. It's a once-in-a-lifetime project because of the extent to which it's the right thing right now for Vietnam. If you look at what is happening in Vietnam right now, it's an amazing country that's growing very quickly, but it's also a country that faces some enormous challenges from climate change, from automation and sort of the shifting economy and the change in what the nature of work is in the 21st century. And so if ever there was a time that Vietnam needed education and needed to rethink what tertiary education looks like, this is that time. Những cái mô hình mà đã thực hiện được cách đây 100 năm thì tôi nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn cho chúng tôi rất là nhiều. Thế nhưng mà cái đó tôi nghĩ rằng là nó sẽ nhanh chóng và xã hội sẽ cảm thấy rằng nó không còn phù hợp nữa khi mà bạn nói đến cái công nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi vì người ta đã nói rất nhiều trong thời gian gần đây, đó là một loạt các ngành nghề sẽ rất nhanh chóng trở nên là sẽ bị coi như tiêu diệt và tuyệt chủng hoàn toàn. Thế vì vậy làm thế nào để cho các cái sinh viên họ có thể theo kịp được những thay đổi của công nghệ? Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là đấy là vì sao mà giáo dục khai phóng có thể đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Scholars, researchers will focus on public policy and management and business, on engineering and computer science, and liberal arts. Everything from the poetry of Nguyen Du to the philosophy of Phan Chu Trinh to the mathematics of No Ba Cho. Nhưng cái lý do mà chúng tôi chọn cái mô hình giáo dục khai phóng đó là vì tôi nghĩ rằng là chúng tôi tin rằng là giáo dục khai phóng nó sẽ có một cái ý nghĩa cũng như là nó có một cái ích lợi rất lớn cho sinh viên, nhất là ở trong cái giai đoạn của thế kỷ 21 khi mà những cái kỹ năng cơ bản là học sinh có thể tự học được hoặc là có thể tự tìm kiếm được qua các cái phương tiện công nghệ mà hiện nay các em học sinh đều có thể tiếp cận. Thế nhưng mà cái khả năng về suy nghĩ, cách đặt câu hỏi, cách diễn đạt những cái tư tưởng cũng như là ý nghĩ của mình thì đó là một cái phạm trù mà có lẽ mà khi mà các em được học dưới cái dạng là chuyên ngành sâu ấy, thì cái điểm này ít khi được nhấn mạnh. Thế nhưng trong giáo dục khai phóng thì đây lại là một cái ưu điểm rất lớn của cái phương pháp giáo dục này. Ở châu Á thì cái mô hình là chuyên ngành là đang được áp dụng rộng rãi, nhưng mà thực ra thì các cái quốc gia mà đi đầu trong giáo dục ở châu Á hiện nay họ cũng đã bắt đầu nhìn lại và quay trở lại với giáo dục khai phóng, thí dụ như Nhật Bản hoặc là Singapore chẳng hạn. I think that what an education is most about is providing people with the skills and the attitudes and the abilities that they need in order to be successful, not just in the first job that they have, but the kinds of skills and attitudes and abilities that will serve them well in 20 years as well. What are those kinds of skills and attitudes? Well, they're things like, first of all, a passion for learning and the ability to learn on your own. Right? Because we know, if there's one thing we know, it's that the things we're going to have to know in 10 years, we don't even know half of them today. Right? I think the second thing that it requires is an ability to communicate effectively with others, both within Vietnam and globally. A third thing that it requires is an ability to work with other people, to work on teams. I mean, those are the things that set people apart in the world when they actually go out into the world of work. And so, to that extent, those are the kinds of skills that we ought to be developing through the kinds of experiences students have at FUV. So I think I would also say to that parent who is worried about their child that we will be preparing your student for success in life and for a meaningful life, and that the kinds of skills that we give them will serve them well whatever they decide to do, and that the question of exactly what job they're going to do is less important than they're actually being prepared for long-term success.